mostrando aqui meu drift trike que eu fabriquei com motor Yamaha 135 cilindrada, 2 tempos. Vou estar mostrando, andando ele aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar o review, como que eu fiz, peça por peça, como que eu montei, o que eu usei. Então deixa seu like aí, compartilha pra galera aí.